कम हियर तुहानू ठीक है विजिबल है आओ जी तुसीं पिछे वाला इधर आओ सिट हियर कॉपी पेंसिल लैके इत्थे आओ सीख लो कुछ Why are you late? What is the time? Time दस भी कितना मेरे तो पहला लंच ब्रेक होंगी है तो फिर लेट आना बच्चों अगे तो अलाउड नहीं करना मैं है इत्थे बह जा बट अगे इन्हों भेज बाकी इत्थे बैठो ना तुम विचाले सीटा ला दो फटाफट आओ yesterday we talk about the principles of dimensioning if anybody having any doubt if you don't have any doubt we will continue with the scales and this is the topic which we will discuss today scales एक तुसी तुहाडे कोल स्केल हुंदी है you might have seen the scale तुहाडे ड्राफ्टर ते एक स्केल बनी हुंदी है अदरवाइज भी लोअर क्लास जो ड्राइंग का सबजैक्ट पढ़िया होवे तो तुहानू ना कई तरह दी गत्ते दी स्केल्स हुंदियां सी उन्हां उत्ते कुछ लिखिया हुंदा सीगा ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ स्केल्स भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ you made different types of scales by making use of the RF and what is RF that is called representative fraction I give you one example later to the scales why is it so important ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ have you ever seen the word map ਜੇ word map ਦੇਖਿਆ ਉਹ word map ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ you are able to get the word map on a sheet ਉੱਥੇ scale ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ otherwise it's not easy to draw the map or word map similarly if you go with the contingent map ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮੈਪ ਜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ 7 ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਪ ਨੇ you can't make these map without the help of scales is it okay or not I give you one more example ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ here we put a pin ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ the size is very very small ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਨ ਬਣਾਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ in that case you will make use of a scale ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ in your computers sometimes you make use of the zoom command in with the help of the computer ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ or sometimes what you do ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ 100% ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ 70% 75% ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ and if you keep on increasing 125% ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ why is it so important ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕੋ that is the important of scale scale ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ you make use of 3 types of represent in the scales ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ one is called normal size normal size ਕੀ ਆ 1:1 and what is this 1:1 ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ word ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ that is called RF is nothing basically representative fraction in some of the books you will find the representative factor also there is another term SOF भी same चीज आ इनू SOF and RF one and the same thing but SOF is scale of factor this decide which type of scale is there so this is the normal size RF is this is the definition of RF this is length of a line in the drawing
length of a line in the drawing to the actual length of the object. Length of a line in the drawing to the actual length of the object. Actually, this 1:1 is 1 by 1. Am I right or wrong? ਇਹਨੂੰ 1/1 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. What is 1? 1 means length of a line in the drawing. What is on the right hand side of this dot? Ratio. This is the actual length of the object. If I say 100:100, it is nothing, basically 1:1. And so far what we have discussed, what is the minimum dimension which can be measured with the help of a drafter? Mm. Minimum dimension is millimeter. And if you write down capital M, this becomes mega. 10 raised power 6, 10 raised power 6. So please don't write capital mm, this is small mm, millimeter. This is the representation by which you can make use of mm. Another size, another one. Then reducing size or reducing scale. What is that? This is 1:x. 1:x, where x is greater than 1. 1:x, where x is greater than 1. Let us assume I write down 1:2. Here x is greater than 1. Is it okay? What does it indicate? It indicates that length of a line in the drawing is 1 and actual length is 2. Basically, your actual length is 2 times than that of the length of a line in the drawing. So here we make use of a reducing scale. And the third one, if I write down 1:100, what does it indicate? Length of a line in the drawing is 1, actual length is 100. If it is 100 centimeter, it is represented by 1 centimeter. Is it okay so far or not? किसी बच्चे दी कोई doubt हो? Another thing, then is called enlarging scale or enlarging representation or enlarging size. You can use any of the words here. Again, x ratio to 1, where x is greater than 1. If I write down 2:1, what does it indicate? It indicates that length of a line in the drawing is 2 and actual length is 1. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲਾਰਜਿੰਗ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਵਰਡ ਮੈਪ, ਕੰਟਰੀ ਮੈਪ, ਸਟੇਟ ਮੈਪ, ਕਾਲਜ ਮੈਪ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਪ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ ਤੇ. ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਕੇਲ. Very limited you will make use of this enlarging scale. And when to use the enlarging scale? When we are having a dimension very smaller one, and you are left with on a sheet, you are left with more space available on the sheet. In that case, you can make use of this enlarging scale. Now here, if I write down 100:1, what does it indicate? Length of a line in the drawing is 100, actual length is 1. This is very important definition. Representative fraction. In some of the books you will find a representative factor also, but this is basically a representative fraction or scale of factor. This is one and the same thing. Again, length of a line in the drawing to the actual length of the object. There are two things which are important in the case of the scales. There are 6 types of scales which are there. There are 6 types of scale which are there. One is plane scale. Another one is diagonal scale. Another one is comparative scale. Another one is Vernier scale. Okay. Another one is
isometric scale. Another one is scale of chord. Scale of chord. We'll discuss only first two in our class. Plane scale and diagonal scale. बच्चों एक गल का होर ध्यान रखियो, there is another word plane. This is also a plane, but this plane there is a lot of difference between these two words. One is plane, another one is plane. We'll discuss these two in subsequent classes. Today, don't write down plane plane scale. This is plane. This is the plane. So we'll discuss first two in our class. Rest are not in our syllabus, but if you are interested, we'll share the information with you later on also. Now, in plane scale, if you are going to measure meter, centimeter, if you are going to measure up to 2 unit, meter, centimeter, or meter, basically meter, decimeter, centimeter, millimeter. At a time you are choosing only two, meter, decimeter, or decimeter, centimeter, or centimeter, millimeter. Then you can use plane scale. Is it okay? 1 meter, 10 decimeter. 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. If you look at here, only two dimensions are used, meter, decimeter, or decimeter, centimeter, or centimeter, millimeter. So here you can make use of the plane scale. And another thing, if the dimensions are meter, decimeter, centimeter, you are using three components simultaneously, meter, decimeter, centimeter. Here you make use of the diagonal scale. Is it okay or not? Or decimeter, centimeter, millimeter. Again, this will make use of a diagonal scale. And when you are doing the comparison between the time and a distance, when we are making the comparison between time and distance, you can make use of the comparative scale. You can make use of the comparative scale. Vernier scale. You might have seen the Vernier scale on a vernier calipers. One main scale division is equal to one vernier scale division. On which principle the vernier is designed, that scale is known as the Vernier scale. This isometric scale means, iso means equal, metric means measurement. When we are going to measure all the three dimensions, length, breadth and height, that becomes the isometric scale. The beauty of this one is you will get all the three dimensions, length, breadth and height in a single scale, that is called the isometric scale. Scale of chord. What is chord? If you look at this circle, this is the circle. If you take 2 points on a circle, if you join it with a straight line, and this straight line should not pass through the center of the circle, that is called this is called AB, scale of chord. And if I put down AB symbol like this one, this becomes the arc. So this is the difference between, here you can make use of the scale of chord. This is the basic principle. In detail we will discuss this plane scale and a diagonal scale. Is it okay or not? So how to draw plane scale and diagonal scale, we'll take one or two example each. May I rub it? Okay. Now here I keep this definition as it is, and you can write down one problem related to that one.
Please write on one problem related to that one. It will help you a lot. Construct a plane scale. Construct a plane scale of 1 meter is equal to 0.5. 1 meter is equal to 0.5 meter. Construct a plane scale of 1 meter is equal to 0.5 meter to show single meter, single decimeter, to show single meter and single decimeter, and long enough to measure up to 8 meter, and long enough to measure up to 8 meter. Show a distance of 7 meter 5 decimeter. Show a distance of 7 meter 5 decimeter and 6 meter 3 decimeter on it. Now, how to solve this problem? First of all, this is a plane scale problem. It is clearly mentioned this is a plane scale. Construct a plane scale. When it is a plane scale problem, you are going to construct, there are two things which are important before drawing any scale. First of all, you need to calculate RF. RF is nothing, basically the representative fraction. Here 1 meter is equal to 0.5 meter. यही लिखे ना मैं. Now here basically this becomes 1 over, you will convert into this one, 1 over 0.5. Sorry, I have mentioned 1, not 1 meter. This is 1 centimeter is equal to, sorry, 1 centimeter is equal to 0.5 meter. 1 centimeter, it represents 0.5 meter. So you are going to basically, you are going to, first of all, what to do? 1 centimeter equal to 0.5 meter. 1 centimeter is equal to 0.5 into 100. Now both the units are same on both on side. Is it okay or not? So here you will get, what you will get, 1 centimeter is equal to 50 centimeter. So your RF will be 1 over 50. Your RF is 1 over 50. And what is LOS? This is called length of scale. Length of scale. This is the second parameter which is important. And the formula of length of scale is equal to RF into maximum distance to be measured. RF into maximum distance to be measured. And what is RF? 1 over 50. And here maximum distance to be measured is 8 meter. Here maximum distance to be measured is 8 meter. Into, what are the units of RF? No. This gets cancelled. Centimeter gets with cancelled with centimeter. So there will be no unit. No unit. This is the important part. There will be the no unit of the RF. It is applicable in all the cases. It will be applicable. And if this RF has no unit, and what is the unit of this one? 8 meter. Can I measure meter value with the help of drafter? Does your drafter support the meter value? Your drafter does not support the meter value. What is the value it is supporting? Centimeter or millimeter. Centimeter or millimeter. It is better if I multiply with 100. ये हुन किस दे विच बन गया? It becomes the centimeter. If I keep on calculating 16 centimeter. 16 centimeter. हुन तुसी की करना? सब तो पहला, may I rub it? Okay. I'm going to rub this one.
Take a 16 centimeter line. Take a 16 centimeter line. Draw an acute angle. Draw an acute angle. What is the beauty of acute angle? It is always less than 90 degree. And divided into 8 equal parts. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is it okay or not? Join this last part with this last one. Your drafter will be set parallel to this one. Draw rest of the line. Clear? Now here, take 1 centimeter or 10 mm. Basically, it will look like a shape like this one. This is a 1 centimeter or 10 mm. You will have a scale like this one. Another thing, from here, drop the perpendicular. This is basically a perpendicular. Do it for all the points. Now what happen? If I do the numbering system from here, this is 0. 0 meter, 1 meter, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is in meter. It is clearly mentioned here. Can anybody read me the same problem again for me? Construct a plane scale of RF. 1 centimeter is equal to 0.5 meter to represent single meter and single decimeter, and long enough to measure up to 8 meter. Also show the distances of 7 meter, 5 decimeter and 6 meter, 3 decimeter. This is what I have asked. 6, 3, 7, 5. Now, does it represent single meter? Single meter, single meter, single meter, single meter, single meter. That is why I have divided into 8 equal parts. Is it okay? If I divide it into 6 equal parts, what happens? Each must not have represent single meter. 8 by 6. If I represent into 16 equal part, each will represent 0.5 meter. Is it okay or not? Now, what happened? Now, I again take a acute angle. Then divide this line into 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is it okay? When I join this point with this line, why I have started 0 from here? If I start the 0 from here, now I can measurement all the dimensions vary from 0 meter to 8 meter, representing single meter and single decimeter. If I start 0 from here, I am going to measure only 8 meter. Is it okay or not? So that is why we will always start 0 by leaving one block blank. We will give the numbering from here 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, this is the line. Your drafter will be fixed according to this line. You will have a parallel lines according to this one. How many lines will be there? 10. Why? Because it represents a single decimeter. If I keep on joining single decimeter 10 times, what will happen? So on. It will become 10 decimeter, and 10 decimeter is equal to 1 meter. Is it okay or not? So, you will put in between a center line, dividing this into 2 equal parts. Is it okay? Now, you will have a line like this one.
Make again the perpendicular lines from these points. These are 10 in number. Another thing, this represents your decimeter, single decimeter. When I divide into 10 equal parts, this becomes a 10 decimeter. When I move from right to left, right to left on shorter scale, the value will increase. The value will increase. When I move from right to left on a shorter scale, your value will increase. This is 1 decimeter, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? You will have a 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? Clear? Similarly, when you move from left to right on bigger scale, your value will increase. 0 is here, 1 is here, 2 is here, means it is increasing. It is increasing. Clear? Huh? Oh, this is from right to left. This is from right to left. Right to left. I have mentioned right to left. Right to left. Now, look at here. You are going to represent 7 meter. This is the 7 meter. Up to here, this is 7 meter. 1, 2, 3, 4, 5. And leave in between some distance. Again here, yesterday we have already discussed the principles of dimensioning. Again, we are making use of the extension line. Whatever we learned yesterday in a class, we are going to apply today in a class. Now, this is what? This is the dimension line. Rub it. Don't make it beyond 2 or 3 mm. This is 7 meter, 5 decimeter. I have committed one mistake. What? Initially, I have to show the smaller one, then the bigger one. What is the smaller one? 6 meter. 6 meter is the smaller one. 6 meter here, then 3 decimeter. This is the 3 decimeter. First of all, show the smaller one. Otherwise, 3 decimeter. And here it is 7 meter, 5 decimeter. 7 meter, 5 decimeter. And another thing, this is all about your problem. What are the part which has to be dark? Only this color chalk is the dark one. For your convenience, you can draw these also dark, these lines which represent a meter. Or some of the lines related to this one, few of the lines you can also show. So this is all about your problem. Another thing, you are going to write down, this is the darker one. Make use of this one. This is the darker one. Now, what are the things which you have to be? Please write down RF here. This space, the RF was 1 over 50. Make use of the guidelines and then write down 1 over 50. Then what is LOS? LOS is 1 over 50 and show all the calculation into 8 into 100. It is equal to 16 centimeter. Again, make use of the guidelines. When you are comfortable on it, then you can ignore. Otherwise, make use of the guidelines. Is it clear? These are the things which you must write down. Here, the space which is left here. You can draw this one. Earlier, you can make the calculation in a rough, and later on, you can shift all the value. If you don't write down these values and you are able to draw this one, you are not able to get the full credit.
because once you are able to make use of these things, only then you can draw this one. ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ ਬਟ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, I'm not going to give you the full credit, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਹ RF ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ LOS ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਟੇਕ ਵਨ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਊਂਗਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਊਂਗਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਡਾਇਗਨਲ, rest is all about the practice session, practice hundi hai baki। we'll take the diagonal scale, this is plane scale। now we take the advantage of this scale here। now what is there in a diagonal scale? diagonal scale, now we'll take the same problem. We'll take the same problem. If you write a meter, decimeter and centimeter, meter, decimeter, centimeter, so this becomes the diagonal scale. This becomes the diagonal scale. This becomes the diagonal scale. Again we are using the same scale. Construct a diagonal scale of RF 1 centimeter is equal to 0.5. I'm making use of the same statement. What we have discussed earlier, I'm making use of the same statement. Construct a diagonal scale of RF 1 centimeter is equal to 0.5 meter. 1 centimeter is equal to 0.5 meter. To represent single meter, single decimeter and single centimeter, I have added this value: single meter, single decimeter and single centimeter. Earlier we don't have a centimeter. Now I am going to add a single centimeter. And long enough to measure up to 8 meter. Also show the distances of 7 meter, 5 decimeter and 3 centimeter. This is the one thing which we have. Another one is 6 meter, 4 decimeter, 2 centimeter. Now these are the two things which we are going to show on a diagonal scale. Again, what to do? Same procedure. Same procedure. We are going to calculate RF. What is the RF? Here the RF is 1 over 50. RF is your 1 over 50. What is your LOS? Again LOS is 1 over 50 into 8 meter into 100 centimeter. It becomes your 16 centimeter. Is it okay so far or not? Okay. Now what you are going to do? Take a 16 centimeter long line. Take a 16 centimeter long line. Take a 16 centimeter long line. Again divide it into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Join last line with this point. Now your drafter will be fixed according to this position and draw rest of the line parallel to this one. Is it okay so far or not? Now, because this is the diagonal scale question, to have the more clarity, instead of 1 centimeter, let us have 3 centimeter. Let us have a 3 centimeter. It is not going to fit the solution of the problem, but it will assist us
इन हैविंग अ बैटर सोल्यूशन। इनू 3 सेंटीमीटर लंबा उच्चा लै लेना, ठीक है जी। अगे आप 1 सेंटीमीटर लिया सीगा, हुण की हो गया, एक मेरा बॉक्स बन गया। आई एम एबल टू गेट अ बॉक्स लाइक दिस वन, 3 सेंटीमीटर उच्चा। इज इट ओके और नॉट? नाउ रेस्ट ऑफ द लाइन्स इथों परपेंडिकुलर लगा लेना। होया कि दिस इज 1 0, सॉरी लीव 1 स्पेस blank, start the numbering system from 0 here, 0 1 2 3 4 5 6 7, it is in मीटर। ये वाला पार्ट कवर हो गया बच्चों, ठीक है जी। हुण रह गया मीटर तो बाद अगली डिवीजन की है डेसीमीटर, फिर की है सेंटीमीटर। हुण जो डेसीमीटर है इनू भी फिर अगेन लगा अक्यूट एंगल लगा लेना, 10 पार्ट्स से डिवाइड कर लेना। मेक यूज ऑफ द स्मॉल बो कंपस, इत्थे लार्ज बो कंपस यूज कर लेनी सी, इत्थे स्मॉल बो तुहाडे तो दोनों मंगवाइयां गई ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इज इट ओके सो फार? थोड़ा जा छड़ लो ज्यादा, बाकी रब कर दो, रिमूव रेस्ट ऑफ द वन। इनू इहदे नाल ज्वाइन करो, लो तुहाडीआं लाइनां इहदे पैरेलल सैट हो जाणगीआं, तुहाडा ड्राफ्टर इहदे पैरेलल सैट हो जाएगा। क्लीयर बच्चों? हुण ध्यान नाल देखो, मैं इहदा लार्ज व्यू बना रहा, मैं इहदा लार्ज व्यू बना रहा, इनू मैं नंबरिंग सिस्टम कर रहा, थोड़ा लार्ज व्यू बना रहा। देखियो जरा अलग तो इत्थे तक मैं पहुंच गया हाँ, जूम करके मैं इहदा लार्ज व्यू बना रहा। ये 10 पार्ट से डिवाइड हो गया। मैं एदा लार्ज भी बना रहा, हेयर इट इज 0, मेक अ स्ट्रेट लाइन लिटिल बिट, इत्थे है 0, मैं इन्हें नंबरिंग कर देना, दिस इज ए, दिस इज ए। समझ आ गया कि नहीं? मेरे को 10 पॉइंट्स आ गए। हुण बच्चे ध्यान नाल करना, आह वाला जो पॉइंट आ बच्चों, इनू इहदे नाल ज्वाइन करना, आह वाला पॉइंट इहदे नाल ज्वाइन कर लेना, तो तुहाडी टेढ़ी लाइन बन जाएगी। सिमिलरली जो तुम ये करो, ड्राफ्टर के पैरेलल सैट हो गया, तो इत्थे आ जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ड्राफ्टर के पैरेलल सैट हो जाएगा। एक्चुअली की हो रहा बच्चों, आह वाला जो पॉइंट है एक्चुअली इत्थे आ रहा, समझ रहे हो कि नहीं? आ देखो ना, इत्थों पता लग रहा, जो इत्थों गए थे इत्थे, ये पॉइंट इत्थे आ रहा। होया की आ, हुण ध्यान नाल देखो, तुसीं देखो, फिर मेरा 0 ए दा फिर लार्ज व्यू बना रहा, 0 ए दा मैं एक होर लार्ज व्यू बना रहा क्लैरिटी लई। हुण की होया, 0 ए इनू मैं नंबर कर देना B, लेट अस अज्यूम। हुण होया की आ, एक्चुअली आह वाला पार्ट बन गया साडा, इहदा लार्ज व्यू बनाता मैं। समझा गया कि नहीं? इत्थे तक साडा काम खत्म हो गया ना। हुण हो की रहा, ध्यान नाल देखो, मैं इत्थे भी कंप्लीट कर लूंगा बाद च। जदों मैं ये कर लिया, हुण तुहाडा जे फ्रॉम राइट टू लैफ्ट, मैं पहला भी लिखिया सी ना, फ्रॉम राइट टू लैफ्ट योर वैल्यू, जिन्नी इत्थे वैल्यू आ, की सेम वैल्यू इत्थे है? नहीं, ये वैल्यू वध रही आ। इत्थे किन्नी आ? इत्थे जाके 1 डेसीमीटर होगी। बेसिकली आ किन्नी, 1 डेसीमीटर। इत्थे किन्नी होगी? 2 3 4 5 6 7 8 9, इत्थे किन्ना? 10 डेसीमीटर। समझ आ गया कि नहीं? दिस रिप्रेजेंट्स योर डेसीमीटर, दिस रिप्रेजेंट्स योर डेसीमीटर। ईच रिप्रेजेंट द सिंगल डेसीमीटर और नॉट, सिंगल डेसीमीटर नूं रिप्रेजेंट कर रहा। हुण अगे चलो, हुण तुसीं की करना, इत्थे एक होर एक्यूट एंगल लगाया, यू मेक यूज ऑफ अनदर एक्यूट एंगल। हुण की है, मेरे सेंटीमीटर बन गए, सेंटीमीटर बन गए। अगेन इत्थे इनू की करना, 10 पार्ट्स डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी आह वाली लाइन है,
ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਯੂਰ ਡਰਾਫਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਨਾਟ? ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਬਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? 10 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨੂੰ 10 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 0.1 ਈਚ ਡੈਸੀਮੀਟਰ, ਹਰੇਕ ਡੈਸੀਮੀਟਰ 0.1 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 0.1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਸਟਰਕਟ ਅ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਆਫ RF 1 centimeter is equal to 0.5 meter to show single meter, single decimeter and single centimeter and long enough to measure up to 8 meter। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਲੈਂਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। Do it for rest of the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। join this with this one। ਡਰਾਫਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ and here parallel to this line, here it is not a slanting line, here it is a parallel line, mind it। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, I'm going to rub little bit, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। You are going to write down RF here 1/50, you have to show the calculation, LOS 1/50 into 8 into 100। please don't cancel, simply write down 16 centimeter। ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 0 ਨਾ 0, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ 60 centimeter। don't do the calculation in what we do in the math, ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰਟਰ 1 ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 6 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲੇ ਕੀ ਆ? 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਡੂ ਇਟ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਸਕੇਲ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਕ। ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਗਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਂਡਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? 4th ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 2 3 4, ਆ ਮੇਰਾ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਡੈਸੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢਾ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਵੈਨ ਆਈ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਟੂ ਅਪਰ, when we move from lower to upper on a centimeter scale, your value will increase in a steps,
In a step means the steps in which you are going to divide. Here we are divided into 10 equal part. समझ आ गया कि नहीं आ गया? Now इथों ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ part and this become make use of the principles of dimension 6 meter 4 decimeter 2 centimeter. Clear? Now another thing, we will take another one, 7 meter. Up to here this is 7 meter. Then after that 5 decimeter. This is the fifth line. Here it will be become the 6 decimeter. 5 decimeter and 3 centimeter. This is the third one. Make use of a circular, small circle. This is the dot. From here again drop the perpendicular. This becomes 7 meter 5 decimeter and 3 centimeter. ਬੱਚਿਓ ਆਦੇ ਮੈਂ ਲਾਰਜ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ 2 ਸੀ this was the 2 centimeter, ਜਦੋਂ 3 ਸੀ this is the 3 centimeter. ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 9 centimeter ਆ ਰਿਹਾ. ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 10 centimeter ਆ ਰਿਹਾ, but it become a 0.1 decimeter. 0.1 decimeter ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. 1 decimeter ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ 10 centimeter is equal to 1 decimeter. ਇਹ ਕੀ ਨੇ? 0.1 decimeter, 0.1 ਤੇ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ 2, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ 6.3 ਆਫ ਆਵਰ ਬੁੱਕ. ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ. those who don't have a book today, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਆਫ 25 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ RF ਤੇ LOS ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. earlier there is a singular dimension. We have 1 centimeter is equal to 0.5 meter. Now it is a square problem. ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਆ. ਜਦੋਂ RF ਤੇ LOS ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਆ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਸਿੰਗਲ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ. ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗੇ, 10 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗੇ. ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ. ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਔਰ ਸਿੰਗੂਲਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਆਫ 25 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ. ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਬ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹੇਅਰ and making use of this one. ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਓ. ਕੀ ਹੈ? ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਆਫ 25 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ. 25 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ is represented on a certain by a similar rectangle of area 1 square centimeter. 1 square centimeter. Clear? Now draw a plane scale. Clear करता केड़ी scale बनानी है? Plane scale to show 10 kilometer and single kilometer on it and long enough to measure up to 80 kilometer and long enough to measure up to 80 kilometer. सब तो पहला बच्चों RF ते LOS कटना. बस RF कटन लिए की करना, इधर square root ले लो. Take a square root of this one. This become 5 kilometer is equal to 1 centimeter. Clear? Now RF ਕੱਢਣ ਲਈ
ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? किलोमीटर और सेंटीमीटर? किलोमीटर। ऐ करते हैं 5 इंटू इफ आई मल्टीप्लाई विद 1000 ये की बन गया? मीटर। इफ आई मल्टीप्लाई विद 100 ये दोनों साइड यूनिट बराबर हो गई। आर एफ हुण तुसीं लिख सकते हो वट इज आर एफ? आर एफ इज 1/5 1 2 3 4 5 पता लग गया? दिस इज द आर एफ। नाउ एलओएस किमें आएगी? एलओएस आएगी किन्ने किलोमीटर नू डिस्टेंस नू मेजर करना? 1 2 3 4 5 इनू मेजर कितना करना? 80। ओके आई रब दिस वन आल्सो 80। ये की हो गया? आर एफ दे किन्ने यूनिट होंदे आ? आर एफ दे किन्ने यूनिट होंदे आ? आर एफ हैव नो यूनिट। 80 की है? किलोमीटर। की तुहाडा ड्राफ्टर किलोमीटर मेजर करदा? जे मैनू 1000 ना मल्टीप्लाई करदा की बनदा? इफ आई मल्टीप्लाई विद 100 इट बिकम्स ये कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? हुण की करना? टेक अ 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। लो लै ली मैं 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। लेट अस अज्यूम दिस इज द 16 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। हुण किन्ने पार्ट्स से डिवाइड करा? इत्थे की कह रहा? उत्थे कह रहा 10 किलोमीटर ते सिंगल किलोमीटर शो करने आ। 10 किलोमीटर ते सिंगल किलोमीटर। ये किन्ने किलोमीटर नू रिप्रेजेंट कर रहा? इट रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर नू रिप्रेजेंट कर रहा। किन्ने सेंटीमीटर लंबी लाइन आ? 16 सेंटीमीटर लाइन। अक्यूट एंगल लगा लिया। किन्ने पार्ट्स से डिवाइड करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स से डिवाइड कर लिया। ज्वाइन दिस विद दिस वन। लाइना पैरेलल सेट हो गई। क्लियर? ऊपर कितना लेना होंगे? 1 सेंटीमीटर क्योंकि प्लेन स्केल है। परपेंडिकुलर लाइंस लगा लिया मैं। हुण की होया? दिस इज 0 10 20 30 40 50 60 70 ये की ने नाल किलोमीटर। इज इट ओके और नॉट? हुण सिंगल किलोमीटर नू डिवाइड कर ली। मैं किन्ने पार्ट्स से डिवाइड करा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 च कीता। लास्ट वाली लाइन है फिक्स 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटर लाइन लगा लो 3 4 5 6 7 8 9। नाउ दिस रिप्रेजेंट सिंगल किलोमीटर। पता लग गया बच्चों के नहीं? इस इंपॉर्टेंट किसी अच्छी कोई डिस्टेंस नहीं शो करना। 10 किलोमीटर शो करना चाहिए तो सिंगल किलोमीटर शो करना चाहिए। तो आर एफ कढ़न का मैं तरीका तुहानू दसदा। स्केयर रूट नू किवें करना? इनू इस तरह नहीं कैलकुलेट करना। टेक द स्केयर रूट ऑफ दिस वन। 25 का स्केयर रूट की है 5। 1 का स्केयर रूट 1। पता लग गया कि नहीं? सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केयर बिकम सेंटीमीटर, किलोमीटर स्केयर बिकम द किलोमीटर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। एक डायगोनल का क्वेश्चन बाद च लिखा देना है। इन्ना लेक्चर काफी है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक द क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। हाँ जी? हैं? नहीं, ये बाई चांस हो गया। क्वेश्चन ही इस तरह का बन गया कि सेम हो गया। जरूरी नहीं 8 होएगा। इट मे बिकम 10 आल्सो 4 आल्सो। वो तुसीं ये देखना भी तुहाडा जिवें इत्थे मैं 10 किलो मैं तुहानूं कह दिंदा इत्थे 5 किलोमीटर शो करो, फिर की करदे? जे मैं तुहानूं कह दिंदा 5 किलोमीटर शो करो, फिर की करदे? किन्ने पार्ट्स से डिवाइड करदे? आ किन्ना आ? इनू 2 डबल हो जांदा। 8 दी ते 16 हो जांदे। दैन हरेक 5-5 किलोमीटर शो कर दिंदा। ये प्रॉब्लम दी सेंस नूं समझना। पहला रफ दे विच आर एफ एलओएस ते ड्रा कर लेना, फिर मेन ते पोर्ट्रेट करना। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, ये कंपस नाल लगानियां ने जी। तुहाडे कोल लार्ज बो कंपस होएगी, आ स्मॉल बो नाल लगानियां ने। ठीक है जी? ये एक्यूट एंगल है। लार्ज बो आए वाली आ,
ये मैं जो लार्ज बो तो स्मॉल बो आ ये मैं ड्राफ्ट्समैन जी ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲਾਰਜ ਬੋ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬੋ ਵਾਲਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆ ਲਾਰਜ ਬੋ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੱਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਡ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਲਾਰਜ ਬੋ ਆ ਸਮਾਲ ਬੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਮਾਲ ਬੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਲ ਬੋ आ देखो लैट पै जाएगा स्मॉल ये छोटा लगाने लिए है आ बड़ा लगाने लिए है बस यही है लार्ज बो ते स्मॉल बो ठीक है जी आ तुहाडा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है इस सारे हैगे मैक्सिमम टाइम यही यूज होना या कदे कदे डिवाइडर यूज हो सकता है मैक्सिमम टाइम यही लार्ज बो ते स्मॉल बो कंपस यूज होनी ने एनी क्वेश्चन तुहाडा कोई होर सवाल होवे सो 3 प्रॉब्लम्स बच्चे दित्ते ने एक प्रॉब्लम मैं होर लिखवा दिंदा आ वो तुसीं अपने लैवल ते सॉल्व करने की कोशिश करना जे नहीं होएगा तो मैं बैठा हाँ फिर then I'm here to वो डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम है लिख लो भी लिख लो जी बच्चों वो प्रॉब्लम है 6.12 वो प्रॉब्लम मैं रिपीट कर देना RF वो तुसी डायगोनल स्केल बनाना रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर कितना है 50,000 स्क्वायर मीटर आई 50,000 स्क्वायर मीटर है 50,000 स्क्वायर मीटर is represented on a map by a similar rectangle of 80 square centimeter ये है 50,000 स्क्वायर मीटर 50,000 स्क्वायर मीटर represented by 80 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिहदा एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान नाल देखियो बच्चों सब तो पहला छोटी यूनिट नूं ये डिवाइड हो जाएगा कि यह डिवाइड हो रहा 80 कितना आ रहा है 80 नो 50,000 नो 80 ने डिवाइड करो कितना आ रही है वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग व्हाट इज द वैल्यू दिस इज 6 2 5 ठीक है जी वही बन रही है ना मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुण जो स्क्वायर रूट कटना दिस इज 25 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर व्हाट इज RF 1 over 25 into 100 दिस बिकम्स कितना बन गया है 100 सॉरी हाँ दिस बिकम 1 over 2500 इतने 25 into 100 करना सी ना कंफ्यूज ना हो जाए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनू बेसिकली आए लिख लो RF इज इक्वल टू 1 over 2500 पता लग गया कि नहीं हुण अगे की करना कैलकुलेट द RF ऑफ द स्केल ऑफ द मैप ये नंबर ने बच्चों कैलकुलेट द RF ऑफ द स्केल ऑफ द मैप ये कैलकुलेट करता अगे चलना कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट करनी है which can read up to single meter and also a show of distance of 234 meter 234 meter इत्थे डिस्टेंस कितना शो करना 234 बच्चों इन्हू ध्यान नाल देखियो जो बच्चों इधर देखो जो 234 शो करना RF मैनू पता लग गई LOS देखो कड्ढनी है LOS कड्ढण लई देखो फार्मूला RF हुण इहनू गुणा देखियो कितना बच्चों 234 दा नैक्सट होल नंबर की आ जे मैं 100 मीटर 10 मीटर ते सिंगल मीटर मेजर करने हो 100 मीटर 10 मीटर ते सिंगल मीटर मेजर करने हो तो नैक्सट होल नंबर की है 234 दा है 100 मीटर भी होवे 10 मीटर भी होवे तो सिंगल भी होवे व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू द बेस्ट वैल्यू इज 300 वाई 300 किमें आ ध्यान नाल देखियो बच्चों ये 100 भी आ रहा 100 के 3 पार्ट्स बन जाएंगे यू विल बी एबल टू गेट 3 पार्ट्स ऑफ 100 जो 100 होया वो किन्ने पार्ट्स बन जाएंगे वो 10 पार्ट्स बना सकते हो 10 पार्ट्स 10 10 10 10 10 पार्ट्स हो गए 10 के किन्ने 10 पार्ट्स बना ला वो कितना हो गया सिंगल मीटर हो गया मैं कि मैनू की 100 मीटर
10 मीटर ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ 2 3 4 2 3 4 ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 234 ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚ 10 ਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ RF ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ LOS ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ ਸਕੇਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ 234 ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ 300 ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਂ 400 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ 400 ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ 300 ਤੋਂ 400 ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਖਰਾਬ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ 300 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ A4 ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ A4 ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੋ 2 3 4 ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 300 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀਆਂ 100 10 ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ 100 10 ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਗਨਲ 3 ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਨਾਟ so that's it from my side ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ will solve all these problem if you have any question you may ask me still so important ਕੀ ਆ RF ਤੇ LOS ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ 2 ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਲੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਦੈਟ ਵਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡਾ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੇ 10 ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਹ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਪਾਰਟ ਮੀਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟ ਤੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾਫਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਓਕੇ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੀਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਦਾ ਸਕੇਲ ਡਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਸਕੇਲ ਆ ਉਨੀ ਆਪਾਂ ਡਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਲਾਈਟ ਐਚ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਰਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਵੇ ਡਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਕੰਪਸ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਕੰਪਸ ਹੈਗੀ ਲਿਆ छोटी कंपस ले नेक्स्ट एंगल लगा लेना एक अभी स्पोर्ट्स द्वारा अभी एंगल जहाँ लगाना ना इन्ना लगा कर जहाँ एंगल तू 0 सेट करके जो लगाना ये तू लगाता एंगल तकरीबन 40 पहले फर्स्ट एंगल 30 लगा देगा नेक्स्ट बनाएगा 30 ये तो अगे 10 डिग्री एंगल नेक्स्ट अगला लगा लीदा जिदा हम सपोज में एंगल लगा लिया ठीक है हम देख कंपस संभाल वाली वहाँ तो अपने मीटर हो गए ठीक है अगे हम मीटर दे मैं 10 पार्ट करके डेसीमीटर कर दूंगा अंदाजे ना जिन्ने आ पार्ट है ये 10 दे इक्वल अंदाजे ना खोल लेनी कंपस जी थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जाए कोई गल नहीं ना 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 5 6 7 8 पार्ट 9 10 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट हो गए ये रख और लास्ट पार्ट आप पहले जीरो वाले इंटरसैक्शन नाल आप मैच करना आ वाले ना
ਪੂਰਾ ਐਕੂਰੇਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ। ਤੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ 1 2 3 4 5 6 7। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਡਾਰਕ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਫ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਦਾ 10 ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਟੂ ਦੀ ਵਿਡਥ, ਇਹਦਾ 5 ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆ ਅੱਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਲਿਖ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ, हाँ 10 तक अपना 10 डेसीमीटर हो गए, 10 डेसीमीटर हो गए ना अपने। हम आप 6 की रीडिंग अपने क्वेश्चन है, आंसर अपना देना 6 डेसीमीटर तो कितना 6 मीटर 3 डेसीमीटर। देखता बड़ा एक मिनट देख चेक कर क्वेश्चन तुहानू की डिमांड की है। हाँ हम डेसीमीटर जो सर रीडिंग लानी है ना, एक्सटेंशन लाइन लानी है 1 mm गैप पा के, आ घट्टो घट्ट इतों 7 mm के लगभग गैप नाल ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੈਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦਵਾਂਗੇ 7 ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ 7 ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਆ 3 ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ 7 ਮੀਟਰ 5 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਨਾ। 5 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ? ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਣਾ, ਔਰ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 3 mm ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਐਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ 1:3 ਰੇਸ਼ੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। 6 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਮੀਟਰ 5 ਡੈਸੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਣਾ। इस तरह तेरा सारा वर्क होना चाहिए प्लेन स्केल। जो डायगोनल बनाएगा तो डायगोनल समझा दूंगा, इदा प्रॉपर वर्क हो। इतने अपना RF कितनी है वो लिख देना, LOC कितनी है वो लिख देना, वो सारा फार्मूला इतने पिक करना तो अपना सॉल्व हो जाएगा। बस इतने मीटर, इतने डेसीमीटर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।